Katoko mbuli katuna. Kuba akatambi. Linda ko Museveni. Bwabe edawo security wano masasi gade bakuba. Singali akwata Bobi Wine. Sibabe. Kakali njagala nkubulire bwe yabayingiddemu n'abakwata. Bobi Wine yaze mu kuwati ya gas. Ndaba yambadde body armor. Sibabe. Museveni yakutta badde bakuba piti ya gas. Kiyinja kiri muri kyennyini bawulire nga babologa. Bawulire makubyadogo kuyingira kabuli kadwe akoke fankira mu sente zonge no yo kiwanuka ndabakutte ku video nabademba wereza misairo mukutu hala kakade bwaba tete bumanyi nabukone okumanya mise ina technology baba debateka ko kubba omugagga nemba connectinga no omugagga atenga bombite bamanyi omugagga tiyategere ani am connectinze kubano kabali mu meeting nabono buli mu halo ate omugagga abawulira omugagga ekatona abatte nkakube bagitanga akabuza ekyabadde kimubisa nkakuba akatambi ne miso yaba connectinze omugagga gwe baagala okubba nabano bano be bakotese mu hala ngato omugagga abawulira miso tugizanyisa high technology from different angles. Almost everybody is threatened. I don't know where and how we are going to manage this situation because a lot of suspense in each and everything you're looking at. Now, Professor, just look at what is going on at this moment. Some people, when you call them, they say, I cannot call you back. I cannot pick your phone. Just, I'm sorry, I'm still engaged in this and that. So, that justifies previously what we call the rumor that we are getting encircled. We are getting incarcerated in a way that actually cannot be explained. The same His Excellency has a lot of information. He's leaning on to say that he's incarcerating many of us. And the number is still growing because somebody was telling me, somebody called me and was like, yes, excuse me, are you so and so? I said, yeah. Please, try to summarize each and everything you do because something might happen. So I was like, are you sending gunmen to gun me down? I was like, not really. But when I look at the list, it seems you might be off. So I'm like, where are you calling from? I was like, please, I'm just alerting you. I'm from Jat. So I was like, no, Jat, am I a terrorist? He was like, no, I was simply not a terrorist, but you see this and that. So I was like, what is exactly going on? So I'm here to consult. What do you think is really going on? Well, I know you might want to know so much, but the suspense is all over. All I'm looking at is there is a lot of suspense. Almost 3 of our colleagues at the cabinet level have been blocked from leaving their home. That is step number 1. Then we have several of our friends, many of whom were part of the anchorons of the fellowship. They are also incarcerated in their homes. Then we have those who have been taken for and subjected to interrogation at the Joint Action Against Terrorism. There is a very, very spiking rumor of a pending coup that had been plotted during this time, and it is resulting to several kind of arrests. I don't want to call it so because it is not violent, and it is the way it is handled. It is all about relatives and friends, and I don't want to go into the details of those because our usual problem is that certain people, the Tamale Mirundi effect. We might be talking of things which are getting recorded here and there. But anyhow, what I'm looking at this time is a fact that there is a lot of trouble everywhere. We simply need to be very careful, and we need to limit our phone calls because it seems
A lot of information is leaking. A lot of information is leaking. So Professor, do you mean to say that when you look at the current situation, there is a lot of danger brewing that might have to have all of us swallowed? It is a great possibility. I don't want to confirm it because I've not got the green light to full knowledge. I'm also trying to dig out. I'm also trying to source information from one angle to the other, from different sources, but it remains very scanty, yet there is actual drastic action taking place. So anyhow, whatever the case it is, I cannot say much. I can't say much about the whole thing because it seems the trouble might swallow many of us, or even all of us, depending on how the information interconnects from one person to the next. So that is what is scaring me really. I'm also scared man right now. Sikitegedde. Eyo group ebadde yagala okutta Bobi Wine. Sikitegedde bulungi. Anti group eyo yo eyagala okufuga eggwanga. Kakati president agenda ogiteeka musomaji baba booliddeawo. Abagenda nti Mirundi kyatukola yamuwa gonde nnyingi nnyo. Kakati intelligence eziseemu atutegedde. Kati bw'abategeera ne ssente zaabwe n'azisiba bone bagana nedda mutte Bobi Wine kimugweko ensi etabuke kwekuli ekyo kibaakoleye akajagalano babadde bamuttira akayunga. Kakati abakubi batiya gaasa bw'obuserikale bwonna bwe mbadde mulaba kana kalinga mpikyage ekiryandongo kadde mu gurupu eno gyati gyekwata ekyo mbadde temukimanyi ti Bobi Wine buli lwamukubatiya gaasi NRM yeefiirwa ti owaabwe ayitemu owabafeera abali mu people power ba Mafiya be bali mu people power 80% babaza Bobi Wine ti Bobi Wine ayinza okufa nga alayira bw'afa mu kavuyo wabeerawo transition byekyettu mukunde n'ayingira kyovala bakano akasajja akatanamanya buno obubiri obwofiizo n'akabukedde temumanyi nti ku lisiti kwebuli bajja kubyola ensi etisa ekikowe nga buli mu kkooti bukola ebintu kati bumanyi mwebuli. Kakati nkugamba n'amagye ge mulaba bayiwa ne poliisi gye mulaba bayiwa amagye ga poliisi eyinza n'okuwizirowinga kati lwaki withdrawing anti kakati yo poliisi yalemu ekintu kimu era oyo omusajja alimedde emmotoka nga tiye library yange media bagyeyambisa nti Bobi Wine tebamugaana kuba nkuŋŋaana naye enkuŋŋaana z'okubye ziriko kulobbaaka abantu 100,000 kati yo media kabusenga ne banne bo bakuba kuba media yaabwe yatumukunde bo bakuba nti Bobi Wine bamuganya okuba enkuŋŋaana no omusajja okugamba ti nze ndi sheikh okuwasa muwala wange oyina kuba musiraamu abamukumye siramuka yes abatamukumye what the man insists I'm a sheikh or a Catholic to maintain my religion omwana wange ayina okufumbirwa omuki kubati muwala wange yagenda okuzaala kugayaze ekisobo kya Kristo abazaza Katonda ng'ate wange yabazadde no kakati bano abo bakabusenga amagezi ge bayina tuchita deception yaba monitor. Nobody has told Bobi Wine not to address rallies, but the rallies must have conditions. That's one. Two, aba polisi ne bayisa Bobi Wine mu byalo gye batamumanyi ne bagamba mu kibuga aliyo kanyuka ate wali ebipande bye wali ebipande bye mu kibuga ulede bamumanyi ne muyisa mu kyalo kati kitegeeza buli mu kubye tiya gas Bobi Wine bamukuba tiya gas NRM egwa tuwaba wa Adamu Korea Museveni kalulu bamukanga is a strategy walabake wanankabiro wanga bakubye tiya gas kakati ekyo police kye ino okwogera twafirwa ka abantu baffe wano ogwo mulimo bagumpe ate lumu Korea na bwerere I can retrieve these footages gwe tosobola kikola nti omugenzi Sebagala police yamugamba
procession yonna tulina ogitegeerako. Procession yonna eyita mu kibuga erina okubeeramu omuserikale wa traffic agikulembeddemu. Sebagala refused. Lona yatta abantu bameka ebwayise yabasaabala. Why? Emabega mutunulie bandi n'abayisa mu kibuga ebivulu. There must be a policeman ahead or a police woman to tell you there is an incoming procession. Bantu babikkiriza. Abaana baffe 10 baali bali mu mabira nga beera oluguudo lw'ejjinja Mbubeesi yagenda yonca. What happened? Tebalekawo kapande, tewaliwo police notice, men at work. What happened? Baba Sabala, you cannot defy police orders. Nze emmotoka za government na military ne lwaki wensanga nti road block ahead akapande nyimirira. Ladies and gentlemen, how are you? Okay. Is it true that there is an accident ahead? No. We are doing our normal work. Abasawo mubajjukira bali bava emubendo okuwasa. Ne basanga omuserikale wa police wa traffic okulina namayanja omugga mayanja abayimiriza omuserikale na olina agana drive bayingira mayanja. Why does the police use these examples? The casualties, how the people who have died by defying police orders. Lwaki papa bwajjo baba kulembeze bonnanga bazzo wano twachazaako ba Bush ne tuchaza ba Clinton. How come that people accept the traffic rules? Why is it that when the popo is coming ndikashe namugongo abantu benda mugongo babadde bakola sente nemoga covid olwa covid wajja kubeera y'abantu batono nnyo? Do we see demonstrations in those areas? Because once you convince people nabano bola abakubakada gaabo batidde ono omulenzi tajja kufuga mulenzi gwe tolifuga gwanga lino tojja kufuga eri ejogo lyoyina mutwe tuvaayo tuvayo tebalwanyisa. Professor takuga nti these are very close people with the president. Okay, nolwekyo nze mbabuulira nti abasajja abo wenjagala okutegeera temubategeera embeera eno bwebanga eri bweti nga tuli just mu campaign. Kyekigenda okubeerawo ng'okulonda nga kuwedde embeera eraliikiriza. towuliddeyo bw'agamba mwogero dduke agambye nti awajja ati yankubidde essimu lisiti mpanvu nnyo 20 4 ministers under house arrest. Nabadde njala kukubuuzaako abagala okusuula gavumenti oli mukugu nnyo mu Mirundi. Abantu mubbye ennyama, mubbye amata, mubbye amaliba, mubbye buli wamu, musumye sente z'amagundi, musumye buli wamu, musumye kakati ate mukisuula mutya tukunga abantu odduke mulenzi gwe tubakunge mudduke tuboogera amanya mudduke. Okay. Mirundi oli mukugu mu public relations wayogerera president emyaka 13 kiki oyinza okwogera ku ngeri police gyekuttemu amawulire? Olumbe oluli kutaliva kunze mulenzi gwe Mirundi bw'otali kumya kunjoga police ekutte etya ensonga y'amawulire naddala ku samba tukobaddewo mu campaigns handling ya PR n'ebyo? Yes, tujja bayamba ffe kubanga poliisi yagwadda enanga byayogera yekontradictinga banyango byeboogera kati you need a credible person. Why do I tell people ne bawulira nti bamanyi? But I can pick a phone, you can ask Bobby Wine's team. This man didn't ring us. There was a danger in Kayunga. But as well, Bobby Wine can die in Kayunga. Can't they? If you ring them today, oyo chairman nyazaja kuga nti omusajja atukubidde. Nawe nga publications specialist okimanyi nti enanga naye no keeping a image kyakolera. Anti kankubulire nti enanga, how do I fail to get footages of people, casualties Ugandans have suffered for failure to observe police rules? They are not telling people why not to address rallies. Nebesi bwe yabakolanga tukita deception. Besi toyita mu kibuga nga yagala kujja mu kibuga mukimanya atenze mbesa se n'okubasasa. Bobby Besi yataddukirangako mu kindergarten abaana ne bakubatiya gas. Besi yataddukirangako ku famu ya nkoko enkoko z'abasajja ne zifa nga babesi baba kubatiya gas. Mujjukira incident eyali mu maaso ga Crane Bank mu maaso ga Constitution Square canister bwe yakuba mugondi mu motoka ezo zigondi Costa nga mulimu n'omukazi baby kondakita bwafuluma bwajjayo abantu kondakita bwafuluma bwajjayo nembaga it is stage managed. It was stage managed.
ne balaga akaana akatonga tear gas akatta stage managed. What happens is human in nature when a canister is thrown into the stampede mwerinya mubuka madirisa naye odale olina yingira nabaga this is a staged managed thing ndikakati mmwe temutegeera. Yes obaba kubye tear gas mu nkoko ani addukidde mu nkoko enkoko zibaddeyo nga besi yetannaddukirayo besi bwabata najja mu kibuga temubaamu crisis nabagamba mu katabo kange. If a madman wielding a pang enters the market on a market day and the chase creates a stampede and some people die, who takes the blame? Do you blame the market master? No. Even if there was no security, sufficient security, peace prevailed before the madman entered the market. So it is imperative for the buyers and the sellers to applicate the criminal. Abalalo bomukatale babasoba baba kubadanga bono nebintu aliwo mulalo bomukatale akole fujjo bamukubanga yono abalalo be bakuma obutale. Okay, kakati neche abanayuganda kibayina okutegeera ukyenje okubawandiikira mbategeeze mu butamu munimi zonna on my resources bamanyize tebampa sente nti what is at play is government. Baga ne Museveni yakube enkungana abo bali mu t-shirt ze sibabe. Museveni atwe sente tuyiziza t-shirt mbo Museveni bamukwate kuliko dinga akaba sente akaluka fe. This kana akalulu kali scientific election zino zili scientific. Bobi Wine agenda ku electoral commission to appear gone helpless. No, the chairman of the electoral commission must read the right act. Please mwagenda mu parliament ne muyisa amateeka gano nagabagamba ngaira gabafulumiza nembalaga quote the 10 points commandments which must adhere to jealously. Any flouting of one commandment means that the election will be nullified. Is it in the interest of Museveni to nullify his election? And they are seeing it. Museveni is getting excitement ya Bobi Wine ended by the second week nga Bobi Wine takubwa tear gas. Rubin no more. Kale tuyenza tuyanzege yampuliriza kiriza leero tumuzikidde wano program yaffe eya leero mweyo gwanga the patriot njagala kubeebaza okubaako n'okutugoberera false accusation against him. We treat mbumanyi nange bankolako tape vati embabazi nti gwe yajanga ko radio yange TV yange noja nti tutese gwe mulenzi gwe sikubane nkubete nto omutwe sikubane omutwe ogwo nengwasa kakati tuyinayo Franka Kanya amita Franka Kanya yali Franka Kanya sajja yamujimbi n'omujinga jango butu naji muteka tiu daddy mami daddy yafuye simbi jango butu akongenda kakuba ngenda kubaka video yako ngomusajja simbi akalenzi ja tanywa ya maima ne yizi omwana omuto nobera n'ekizimbe Singapore nobera n'ekizimbe Canada nobera n'ekizimbe Dubai nobera n'ekizimbe Malaysia. Wewe mtoto hiyo pesa yote ulipata wapi mtoto wewe mtoto funga huyo peleka huyo kwa mabusu hiyo mwizi kabisa peleka huyo kama mabusu peleka kwa Nalufenya. Wewe mtoto hiyo pesa ulipata wapi ulipata hiyo mazembo ulipata wapi wewe mjinga wewe mtoto mtoto sipiyo pesa. He has a building in Singapore, has a building in Hong Kong, has a building in China, has a building in Dubai, has a building in Canada. Fortunately, Side A is closing on them by Christmas in Kubulirawa. By the time we go for elections, all of the relatives of powerful people in the government will be they are processing their deportation process. tuyanze ampuliriza tuwagala okusibulira wano program bweto bwebadde